started working for UNHCR as an internal staff member in 1993. So in fact, I am kind of an old person. I've worked for UNHCR in more than 20 countries. Some were nicer than others. I've worked here twice. This is the second time that I've been posted to Georgia. The last time was before some of you were born. Or maybe you were born but still not walking. It was 1996 to 1999. And my job is to advocate for and to directly undertake protection and assistance for refugees. ჩემი უშუალო საქმიანობაა, რომ სამართლებრივი დაცვა განახორციელებოდებინებისა, ლტოლვილებისა, იძულებით გადაადგილებული პირებისა, მოქალაქეობის ამქონებლებისა. Refugees are people who have crossed an international border in order to flee from persecution, which we'll talk about in a little bit. ლტოლვილები არის ის ადამიანები, ვინც დევნის შიშით გადაკვეთა საზღვარი. I've also worked with internally displaced persons, including here in Georgia. ასევე იძულებით გადაადგილებული პირები ის ადამიანებიც, ვინც საქართველოში, ვინც საზღვრებში მოუწიათ გადაადგილება. And the third group of people that UNHCR is responsible for protecting and assisting are stateless persons. და მესამე ჯგუფი ეს არის იმ ადამიანებისა დაცვა, ვისაც მოქალაქეობის ამქონებელები ქვია. These are people who no government has recognized as having the rights of citizenship in any country. ეს არის ის ადამიანები, რომელთაც სოფლის არც ერთი ქვეყნის მთავრობამ არ ცნო მათი უფლებები და ისინი არავის არ მიეკუთვნენ. The last time that I worked in Georgia, I actually had an awful lot of hair. ესე ბოლო ჯერ როდესაც მე საქართველოში ვმუშაობდი, ძალიან ბევრი ხმა მქონდა თავზე. We'll see some pictures in the near future, but the picture behind me now is of me working in Sierra Leone in 1995. 1995 წელს ეს არის სიერა-ლეონეში გადაღებული სურათი, როდესაც მე იქ მუშაობდი. A group of people from Sierra Leone had been forced to flee because of conflict over what are now called blood diamonds. სიერა-ლეონეში ცხოვრები ხალხის ნაწილი უძილებული იყო, მოხვედრილი იყო კონფლიქტის გამო, რომელსაც ახლა ჩვენ სისხლიან ბრილიანტს ეძახიან ამ კონფლიქტს. So when people were forced to flee, they ran anywhere they could, and the situation was very insecure. So everywhere I had to go, I brought with me a security detail from the national police. იმიტომ რომ ძალიან საშიში იყო გადაადგილება, ყველგან სადაც არ უნდა დასულიყავით, აუცილებლად უსაფრთხოების ზონების გათვალისწინებით უნდა წაგვიყვანა იქ ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენელი, როგორც გამსვლელად ხედავთ. This is what it looks like to work for UNHCR in a lot of places. აი ეს დაახლოებით არის ის სურათი, როგორ გამოიყურებ, როდესაც UNHCR-ისათვის სოფლის სხვადასხვა ქვეყანაში მუშაობ. Some people think that human rights are all about sitting in meetings in big offices or big conference centers in capital cities. ძალიან ხშირად ადამიანები ფიქრობენ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა დაკავშირებულია მხოლოდ იმასთან, რომ იჯდეს სხვადასხვა კაბინეტებში მთავრობებთან და უბრალოდ ისაუბრო ამაზე. And that's part of the work that we do. It's part of the type of work that we do. ესეც რა თქმა უნდა არის ნაწილი იმ საქმისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. But a big part of human rights protection and humanitarian action, and we'll discuss the difference in a little while, looks a lot like this. მაგრამ უმეტესწილად ჩვენი საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ვახორციელებთ, გამოიყურება ასე. Working in very remote parts of the world where most people have never heard the name of the town that's closest. მუშაობა ისეთ ადგილებში, ისეთ მიუვალ ადამიანურ ადგილებში, რომელშიც მოსახლეობა ის მეზობელი ქალაქის დასახელება. In this case, I'm standing in this picture at a place, well, right outside of a small village called Zimi on the border with Liberia, where people had fled to from Sierra Leone. ეს არის ლიბერიის საზღვართან გადაღებული ერთ პატარა სოფელში. How many people have heard of Zimi? რამდენი თქვენგან გაუგეს სოფელ ზიმნის შესახებ? That's kind of what I thought.
If you're thinking about doing this kind of work when you graduate and move on to actually having to work full-time, you should know that a lot of it is not very nice and is in places where you don't get to shower very often. თუ ის შემთხვევაში თუ თქვენ აპირებთ რომ ამ საქმიანობას გაყვეთ და სამომავლოდ იმუშაოთ აი ამ მიმართულებით, უნდა იცოდეთ რომ მეტწილად იმ ადგილებისაც რაც თქვენ მოხდებით ძალიან რთული სამუშაო პირობებია და ნუ რა თქმა უნდა ხაფის შესახებ უნდა დაიწყოთ. Of course, nobody else gets to shower either, so you're used to each other. ნუ რა თქმა უნდა სხვაებსაც არ აქვს საშუალება რომ მიიღოს ხაფი, არც თქვენ რაღაცა ეგუებით ერთმანეთს. Some of the work that UNHCR does, we do with international peacekeepers. ხშირად საერთაშორისო მშვიდობის მყოფელებთან ერთად გვაქვს საქმიანობა ჩვენი შეიცავს მოიცავს. This is me still in Sierra Leone with a group of peacekeepers from 5 different countries. ეს მსოფლიოს 5 სხვადასხვა ქვეყნიდან მშვიდობის მყოფელები არიან, ისევ ლეონში ვარ. Many countries in the world contribute peacekeepers to try and separate sides in conflict in order to, among other things, protect civilian populations. ძალიან ხშირად იყენებენ მშვიდობის მყოფელებს იმისათვის, რომ დააცალკევონ კონფლიქტში მყოფი მხარეები ერთმანეთისაგან. Georgia has actually contributed peacekeepers to a number of UN operations during the last 15 years. ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მშვიდობის მყოფელ ოპერაციებში მონაწილეობის. So among the other things that might be interesting for you is that the taxes that you and your families pay in part contribute to assuring security and peace worldwide. შეიძლება ასევე იყოს დაინტერესებული იმის გაგებაში, რომ ეს გადასახადების ნაწილი, რაც თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები იხდით, ხმარდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, რეგიონში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. Pay your taxes, it helps to pay my salary. გადაიხადეთ თქვენი გადასახადები და ეს დაეხმარება ჩვენ ხელფას რომ იყოს გადაწყვეტილი. And on behalf of the displaced populations in the world, thank you very much. და მსოფლიოში იძულებით გადაადგილებული ადამიანების სახელით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თქვენ. So this is a picture in South Sudan. ეს სამხრეთ სუდანში არის გადაღებული. You might have seen in the news these past 2 weeks that there is renewed conflict in South Sudan. ალბათ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ტელევიზორში მოკრავდით თვალს, რომ განახლდა კონფლიქტი სამხრეთ სუდანში. And that a lot of people are being displaced. და ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა იძულებული რომ გადაადგილებული. It's not beyond the realm of possibility that some of those people may come to Georgia, to the South Caucasus, seeking asylum. არ არის გამორიცხული რომ ამ ადამიანების ნაწილი ჩამოვიდეს საქართველოში, მისათვის რომ თავშესაფრად კავკასიაში, მისათვის რომ თავშესაფარი ეხიოს აქ. They won't get to use all of the nice shiny metal things that I get to use when I travel from places like Sierra Leone or from South Sudan to Georgia. They end up using quite frequently much different routes. სხვადასხვა მის ცდილობენ ხოლმე, როდესაც ჩამოდიან, როდესაც მეც თავის დროზე ამას ვიყენებდი, მაგრამ ახლა შეიცვალა ვითარება. That helicopter behind me that I'm about to get on was flown by Ukrainian peacekeepers. ეს უკრაინის სამშვიდობო ვერტმფრენია, რომელშიც დავიდე. It was an old Russian helicopter. ეს ძველი რუსული ვერტმფრენი იყო. If they weren't very good at being pilots, I wouldn't be here talking to you. ისინი რომ ძალიან კარგი არ ყოფილიყვნენ თვითმის მართვაში, მე ხან არ ვიждებოდი და თქვენ გესაუბრებოდით. There are many different tools necessary to actually implement humanitarian responses, and that's just one of them. ძალიან ბევრი საშუალება არის და ძალისხმევა საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს ჰუმანიტარული მისიის შესრულება და არის ეს ერთ-ერთი მათგანი. Within the UN system, there are profiles in terms of people who are professionals working for the UN in all sorts of areas, pretty much in every area imaginable. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით თქვა სპეციალისტი არის, რაც წარკი წარმოგიგენიათ ყველა სფეროში, გაეროს სისტემაში, ვინც კი მუშაობენ ადამიანები. There are helicopter pilots.
ასევე ბედფრენის ფრინავები. There are aged lawyers, like the guy in this picture. ასევე დიპლომირებული იურისტები, როგორც ეს ახალგაზრდა არის ამ სურათზე, ამ თვითონ. There are engineers. ინჟინერები. There are nutritionists. ექიმებს და სხვადასხვა სკოლის სპეციალისტები. There are doctors and nurses. ექიმები, მედბები, truck drivers. ტრაქტორის მძღოლები. We need to be able to replicate everything that every society has in order to deliver effectively, because people need everything that every society has. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ ყველანაირი დახმარება გავუწიოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც სხვადასხვა საჭიროება აქვთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რომ ეს დახმარება დროულად და საჭიროდ მივაწოდოთ. So let me ask you a question. What do you think when you have a large group of people who are displaced that they need the most at the very beginning, the first thing that they need? მინდა კითხო თქვენ, როგორ ფიქრობთ, რა სჭირდებათ ყველაზე მეტად იმ ადამიანებს, რომლებიც იძულებით არიან გადაადგილებული, პირველი რაც ყველაზე საჭიროა და აუცილებელი მათთვის? Food. Anyone else? Shelter, water, yes? Peace. Peace. And emergency. What? Any kind of emergency. Any sort of assistance. The first thing that people need, the thing that they need the most to keep from dying, what do you think it is? ყველაზე მთავარი რაც ადამიანებს სჭირდება იმისათვის, რომ ისინი არ გარდაიცვალონ, რა არის, როგორ ფიქრობთ? The first thing that people need the most to keep from dying, more than anything else, is a toilet. If we don't address the sanitation needs of a population, particularly a large population, within 72 hours of a displacement, people will start dying from cholera. იმისათვის, რომ 72 საათის განმავლობაში თუ არ უზრუნველყოფთ იმას, რომ სანიტარია იყოს მოწესრიგებული, ადამიანები დაიწყებენ ხოლერისაგან გარდაცვალებას. Waterborne diseases kill more people at the beginning of a refugee or an IDP emergency than anything else. წყლით გადასული დაავადებები კლავს ყველაზე მეტად ადამიანებს პირველი გადაადგილების შემდეგ, ვიდრე სხვა დაავადებები. So, one of the most important jobs in UNHCR and within the UN system is sanitation engineer. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის სანიტარია და ინჟინერია UNHCR-ის სისტემაში. So, as you can imagine, we get to deal with an awful lot of თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ გვიწევს გამკლავება ძალიან ბევრ. So, what I'm trying to convey is that the reality is that when people are displaced, they need everything that you need. They just need it more desperately and more immediately. უბრალოდ ისი ახსნა მინდა, რომ იმ ადამიანებს, ვინც იძულებით არიან გადაადგილებული, სჭირდებათ ყველაფერი ის, რაც თქვენ სჭირდებათ, მაგრამ უფრო ჩქარა და უფრო გადაუდებლად. When we talk about these things, we talk about them in terms of legal protection, physical protection, and assistance. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დაცვაზე, ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივ დაცვაზე, საუბრობთ ფიზიკურ დაცვაზე და საუბრობთ დახმარებაზე. So this is me on the border between South Sudan, which at that time had just become the newest country in the world. ეს არის მე სამხრეთ სუდანის საზღვართან, რომელზეც იმ დროისათვის ახალი სახელმწიფო გაჩნდა რუხაზე. And Sudan, which was at war with South Sudan at the time that this was occurring, although it wasn't declared as a war. და სუდანი, რომელიც ამ დროს იყო ომი ჰქონდათ, მაგრამ ეს არ იყო ესე დეკლარირებული. This is a very common position for people like me and my colleagues in this position to be in this picture to be in. ეს არის ძალიან ისეთი ჩვეული მდგომარეობა ჩემი და ჩემი კოლეგებისა, რომელშიც ჩვენ ვართ ხოლმე. We regularly are called upon to work in conflict areas, in particular places where no official international conflict or war has been declared, but nonetheless where there's a lot of ongoing violence.
ჩვენ ყველაზე ხშირად ვიწევს საომარ ვითარებაში მდგომარეობა იმ ვითარებაში, როდესაც შეიძლება ოფიციალურად საერთაშორისო არ არის აღიარებული, მაგრამ იქ ნამდვილად არის ძალადობა, კონფლიქტი. We're walking through the main street of a refugee encampment. ეს არის თავარი ქუჩა ლტოლვილების კემპისა. And as you'll see, we're actually walking past the main market, which is this hut right to our side. And that's basically everything that's for sale in this location. და ეს არის ბაზარი, მთავარი და ეს ყველაფერი მთავარი, რაც იქ ამ დროისათვის იყიდებოდა ძალიან ისეთ მაღალ ტემპერატურაში. That small pile of stuff is what people can buy. და ეს არის რაღაც მცირედი, რაც შეეძლოთ ადამიანებს რომ ეყიდათ. Take a guess, how many people do you think were living in this location at the time that we were walking down this street? როგორ ფიქრობთ, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს აი ამ დროს, როდესაც ჩვენ აი აქ გავდივართ? 5,000. ბატონო? 5,000. 5,000. Anyone else? 35,000 people. 35,000 ადამიანი. So, one of the things that UNHCR is called upon to do is to assure that people have adequate access to resources, including, as someone mentioned, food and water. ერთ-ერთი მთავარი, რაც UNHCR-ის მოვალეობაში შედის, რომ უზრუნველყოფს, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს წვდომა, ისეთ აუცილებელობებსაც თქვენგან ერთ-ერთმა ბრძანა, ეს არის წყალი და საკვები. When people flee, frequently they don't have the opportunity to bring anything, or if they do have the opportunity to bring something, it's only a very little with them. როდესაც ადამიანები იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი სახლები, მათ ან ძალიან მცირე რაღაც მოაქვთ, ან საერთოდ არაფრის წამოღების საშუალება არ აქვს. People leave behind documents, they leave behind their homes, they leave behind family members, they leave behind all of the goods and services that they previously had access to. ადამიანები ტოვებენ სახლში დოკუმენტაციას, ტოვებენ ყველაფერს, რაც კი მათთვის არის მნიშვნელოვანი ძვირფასი და რაც მათ ცხოვრებას უზრუნველყოფდა რაღაცა ნორმალურ წარმართას. The last time that I was in Georgia, I remember spending a lot of time with refugees from the Russian Federation, from Chechnya. ბოლოს როდესაც მე საქართველოში ვიყავ, მახსოვს ძალიან დიდ დროს ვატარებდით ჩეჩნეთიდან გადმოსულ ლტოლვილებთან. And when you would talk to people, they would miss a number of things, but the thing that they got most emotional about when you were interviewing them was that they left behind things that were mementos of their families, and in particular, the family photo albums. როდესაც ეს საუბრებოდით მათ, რომ ყველაზე მეტად რა აკლდათ და რაც განიცდიდნენ, რომ ვერ წარმოიღეს თან ძალიან ბევრი რაღაცა იყო, მაგრამ ყველაზე ემოციური ეს იყო მათი ოჯახის რაღაცა მნიშვნელოვანი დღეების მომენტების აღნიშნული ფოტოალბომები, ფოტოსურათები. Take a minute and think about what you have at home. ერთი წუთი ეთაფდით იმაზე, თუ რა გაქვთ თქვენ სახლში. If you had 10 seconds to leave your house because it was on fire, what would you grab? 10 წამი რო გქონდეთ და თქვენი სახლი გვერდწერიათ რა თქმა უნდა, რომ ცეცხლში იყოს, რას აიღებდით? 10 წამი გაქვთ. Your documents? Legal documents? Money. Mobile? Photo, iPad. It's a new generation. Gadgets are important. No, the 10 seconds is over. It's a lot longer, actually. So imagine you're standing in your house, there's a loud bang, a loud explosion, and suddenly you find that your house is falling down around you. წარმოიდგინეთ, რომ არის ცვივა ფაფხება ხდება და თქვენი სახლი თქვენს თვალზე ნიშნება. You have your parents in the house. თქვენ ყავთ თქვენი მშობლები სახლში. For those of you who have children, your children are in the house. ვისაც შვილები ყავთ, შვილები. Your siblings are in the house. ოჯახის წევრები, და-ძმა. And all the things that are normally in the house are in the house. Food, your documents. და ყველაფერი რაც იქაც სახლში არის, საჭმელი, საკვები, დოკუმენტები, ნივთები. Your pet. ძაღლი, კატა. What do you grab? რას კიდევ პირველი ხალხ? So the dilemma for many people who flee is not just arriving somewhere
but it's also very much what they left behind. ამიტომ დილემა ამ ადამიანებისა, რომლებიც იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი სახლი, ის არ არის რომ სად უნდა წავიდნენ, არის ის თუ რა დატოვეთ მათ უკან. The guilt associated with grabbing your child but leaving behind your elderly mother as you run is immense. Ყველა მძიმესია ეს დანაშაულის შეგრძნება, როდესაც თქვენ ხელს კიდევთ თქვენ შვილს და უკან ტოვებთ თქვენს ხანდაზმულ დედას. And the impact of that lasts not just a lifetime, but it's generational. და ეს არ არის მხოლოდ თქვენი ცხოვრების განმავლობაში ეს ტრავმა გრძელდება, არამედ ეს თაობებს გადაეცემა. That's one of the things that Georgia faces today as well. ეს არის ერთ-ერთი ის, რასაც დღეს საქართველო ტიბრის წინაშეც აღმოჩნდა. Large number of people who were forced to flee, and not only is it what they face now and in the future, but it's also what they faced in the past. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იძულებული გახდნენ დაეტოვათ თავიანთი სახლები, ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, ეს არ არის მხოლოდ ის თუ რა მომავალი აქვს, ალბათ ის არის თუ რა წარსული ჰქონდათ, რა ისი გადატანა მოუხდათ მათ. Some of what UNHCR does is associated with trying to heal some of those wounds, both physical and psychological. ერთ-ერთი რასაც ასევე UNHCR-ი აკეთებს, ის რომ დაამარცხოს ეს რაღაცა ჭრილობები, რომელიც არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური ის არის. The reality is that some of that relates to emergency response and what we can do immediately to help people. რაღაც ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული emergency პასუხი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. But the bigger reality is that most of that is very long term and is associated with issues like development of a country, like neighborhoods, your neighbors, and the impact on culture and society. Those are things that UNHCR is not engaged in. და ასევე არის გრძელვადიანი, რაც არის განვითარებაზე, არა მხოლოდ თქვენი ქვეყნის, არამედ თქვენი მეზობლების რეგიონის. Those are things that you are engaged in. ეს არის ის, რაშიც თქვენ ხართ ჩართულები. So everyone here, whether they like it or not, is in the midst of a humanitarian response. თითოეული თქვენგანი მოგწონთ ეს თუ არა, თქვენ ხართ რაღაცა პასუხისმგებლები, ჩართულები ამ ჰუმანიტარულ აქტივობაში და რეაქციაში. How you react within your families, within your society, within your neighborhoods is fundamental to healing some of those wounds. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ როგორ რეაგირებთ, თქვენი ოჯახი იმისათვის, რომ აი ეს რაღაცა ჭრილობები დააწყროთ და განკურნოთ. When I left Georgia in 1999, after the middle of the three major conflicts, როდესაც მე 1999 წელს დავტოვე საქართველოს სამ ძირითად კონფლიქტ შორის, and when I left, I thought Georgia was well on the way to healing some of those wounds. და მე რაღაცა დარწმუნებული ვიყავი, რომ საქართველოს გზაზე იყო, რომ ეს ჭრილობები დაეამებინა. Of course, then 2008 happened and the wounds were reopened. და მე საფრთხე 2008 წელი მოხდა და ეს ჭრილობები ისევ გაიხსნა. What an international organization can do is extremely limited. რაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლია გააკეთონ ამ შემთხვევაში ძალიან შეზღუდულია. But this is your society, and what you can do is much bigger. მაგრამ ეს არის თქვენი საზოგადოება და ის თუ რა შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ, ეს ბევრად უფრო დიდი და მნიშვნელოვანია. Now, when I drive around Poti or other locations in Georgia, I see people living in displacement 20, 25 years after they were displaced, living in communal centers. როდესაც მე საქართველოში დავდივარ, აი მაგალითად ფონჩიან დასავლეთ საქართველოში და ვხედავ ადამიანებს, რომლებიც იძულებული არიან დატოვეს თავიანთი სახლები დაახლოებით 20-25 წლის წინ და ცხოვრობენ კოლექტიურ სახლებში, სრულ პირობებში. Living in unofficial housing, basically shacks. აი როგორც რაღაცა არ მიეკუთვნებიან მათ, არ ეკუთვნით სახლები უმძიმეს მდგომარეობაში. As well as living in government-supported housing facilities. როგორც სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილ საცხოვრებლებშიც ასევე. These are not just economic or cultural issues, they're inherently political issues. ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური ან სოციალური ვითარება, ეს არის ასევე პოლიტიკური. This place is going to be what you decide to make it.
ეს ადგილები იქნება ისეთი, როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ, რომ იყოს. If you don't take the realities of displacement into account, if those situations are not resolved, if people who are displaced don't have access to significant development possibilities, livelihood possibilities, then the situation is not going to change and the people are not going to go away. თქვენ თუ არ მიიღებთ იმას მხედველობაში, რომ ეს უნდა მოხდეს ამისი განვითარება, ეს უნდა მოხდეს ეკონომიკურის და ეს მდგომარეობა ესეც არჩება, ეს ამ ადამიანებს არ ექნებათ საშუალება განვითარების, ამ ადამიანებს არ ექნებათ საშუალება იცხოვრონ სახლებში და ღირსეული მომავალი ქონდეთ. Think about what you can do and what you can do with your neighbors, some of whom are displaced, some of you may well be from families that were displaced. To change the situation, because relying on me to do it is a very difficult bet to make. თქვენ დაგვრით, რა შეგიძლიათ, რომ თქვენ გააკეთოთ იმისათვის, რომ შეცვალოთ თქვენი მეზობლის ცხოვრება, რომელიც იძულებულია იყო, რომ გადაადგილებული იყო, როგორ შეგიძლიათ მათი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ, ვიდრე გქონდეთ ჩემი იმედი და მე დამელოდოთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება რაღაც ისეთი მოხდეს. If you look at the picture behind me, the people who were living there are still living there, and I was there 3 years ago. თუ თქვენ შეხედავთ ამ სურათს, ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, ისევ იქ ცხოვრობენ და მე იქ აღარა ვარ და 3 წლის წინ იყო. So actually, that place that I was walking through earlier is a nice place. სხვადასხვა ის ადგილი, სადაც მე წახან მივდიოდი, ძალიან კარგი ადგილი იყო. There's a lot of places that are less nice. უამრავი ადგილია, რომელიც ბევრად ნაკლებად უკეთესია. One of the things that UNHCR does is hand out basic shelter materials when there's an emergency and people are displaced. ერთ-ერთი რასაც UNHCR-ი აკეთებს, ეს არის თავშესაფრისათვის რაღაცა ძირითადი რაღაც ნივთიერებების მიწოდებას, ანუ სხვადასხვა აკეთობებისგან. So if you look at this picture, which is actually taken on the border with Sudan, you'll see a lot of plastic sheeting being used to roof huts. თუ შეხედავთ ამ სურათს, ძალიან ბევრი ესეთი პლასტიკ ნაჭრები არის გამოყენებული, რომელიც მას ჭერისთვის იყენებდნენ. So this plastic sheeting is, and it's strange, but in working for UNHCR, you learn that there is different types of plastic. არის სხვადასხვა, როდესაც მუშაობ UNHCR-ში და უცნაურია, მაგრამ ისწავლე, რომ არის სხვადასხვა სახეობა, მაგალითად პლასტიკური რაღაც ეწრების. რაღაცა სხვადასხვა არის. This kind of plastic is actually supposed to last for 5 years. ამას შეუძლია, რომ იმსახუროს 5 წელი. And this is what people live under. This is how they stay alive, how they avoid being killed by the elements. და ეს არის ის, რაც ამ ადამიანებს უზრუნველყოფს მათ ცხოვრებას, ანუ ისინი რომ ისინი არ მოკლან. Because it's only supposed to last for 5 years, it's thinner, which is important in a hot environment. და ძალიან მნიშვნელოვანია სიცხეში, და ეს 5 წელიწადის ძლებს ბრთხელი ის არის. If we use the plastic sheeting in this location, that's going to last for 10 years or more, people will die. და თუ 10 წელიწადზე მეც გამოვიყენებ ესეთ რეგიონებში, ადამიანები გარდაიცვლებიან და იუბებიან. That's because they will dehydrate, because it will be too hot in the places that they're living in. იმიტომ რომ ისინი დეჰიდრატაციას ემართებათ, ანუ გარდაიცვლებიან აი ამ სიცხისგან და ვერ გაუძლებენ. And we won't be able to deliver enough water to rehydrate them. და ჩვენ არ გვექნება საკმარისი წყლის რაოდენობა, რომ მათი სიცოცხლე შევინარჩუნოთ. Those are the kind of things that we have to think about. აი ეს არის ერთი დეტალები, რომანები, რის შესახებაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ და გავითვალისწინოთ. So this is a little bit closer to home. This was a picture taken in 1999 1999 წელს არის უფრო ახლოს სახლთან გადაღებული. at Caucasus 1 checkpoint, კავკასის ერთი გამსვლელი პუნქტი, which is the main checkpoint between Ingushetia and Chechnya. ჩეჩნიასა და ინგუშეთს შორის არის ეს. You can tell it's a long time ago by looking at my hair. მიხვდებით ალბათ ჩვენ თავს თუ დააკვირდებით, რომ ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს. You'll see behind the crowd of people that somebody is holding up a banner. თქვენ ხედავთ, რომ აქ ერთ
ადამიანებს, რომლებიც აქ არიან ამ სურათზე, ხელში უჭირავთ ბანერი. And at the front of the crowd standing next to me is a security officer. და ასევე აქ არის უსაფრთხოების ოფიცერი, რომელიც ჩემს გვერდზე დგას. One of the greatest things about this job is seeing that no matter how things get for people, they are still willing to fight. They're still willing to assert their rights. შესანიშნავი რაც არის ამ სამსახურში, რომ იმის მიუხედავად რა მდგომარეობაში არ უნდა იყვნენ ადამიანები, მათ სულ აქვთ უნარი და ძალისხმევა, რომ იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის. The human spirit is an extraordinary thing. ადამიანის ეს სული არის რაღაცა ძალიან გამოუცნობი და ამაღლებული. Surrounded by guns and bombs, this group of people is still demanding that their rights be respected. ყურებისა და იარაღის შორის მყოფი ამ ადამიანები ეს ისევე ითხოვდნენ მშვიდობას, ისევე ითხოვდნენ იბრძოდნენ თავიანთი უფლებებისთვის. So, what aspects of all this does UNHCR get involved in? I'm waiting for you, my dear. So, UNHCR's responsibilities relate to those who are forcibly displaced. გაეროს მოადგილის კომისარიატის UNHCR-ის მოვალეობა იმ ადამიანების დაცვა, რომლებიც იძულებული არიან გადაადგილდნენ. There's an international treaty called the 1951 Convention relating to the status of refugees. არსებობს ასეთი საერთაშორისო ნორმა, რომელსაც ქვია convention. I think it's a convention. I'm just looking for other things. Which guarantees certain rights of individuals and sets out certain responsibilities of states, of governments to protect them. რომელიც უზრუნველყოფს და გარანტიას იძლევა ადამიანების გარკვეული უფლებებისა და ასევე ვალდებულებები არის გაწერილი საერთაშორისო სახელმწიფოებისა, რა უნდა გააკეთონ. There are also conventions relating to the issue of statelessness, and UNHCR is responsible for overseeing the implementation of those as well. ასევე არის კონვენციები მოქალაქეების ამქონებირების შესახებ, გაერო უზრუნველყოფს იმას, რომ შესრულდეს ესენი. So, UNHCR has been recognized as being an important UN entity in the world. In fact, twice we received Nobel Peace Prizes for our work. UNHCR-ი აღიარებულია მსოფლიოში როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, აი მშვიდობის მყოფელი და ჰუმანიტარულ დარგში. ჩვენ ორჯერ გვაქვს მიღებული ნობელის პრემია, სწორედ ამ ჰუმანიტარული საქმიანობისათვის, ეს 1954 და 91 წლებში. Our headquarters is in Geneva, Switzerland, and we work in 125 other countries. ჩვენი შტაბ-ბინა მდებარეობს ჟენევაში და ჩვენ 125 ქვეყანაში ვმუშაობთ. And what the slide says is that our staff are trained to work under intense pressure. და ეს სლაიდი რასაც ამბობს, რომ ჩვენი თანამშრომლები აწვრთნილები არიან, რომ ძალიან ესეთი დიდი ზეწოლის ქვეშ იმუშაონ. But the fact is that most of us are a little bit crazy. მაგრამ რეალური ფაქტი არის, რომ ჩვენი უმეტესობა ცოტა არანორმალურია. Because intense pressure affects everyone. იმიტომ რომ ეს რაღაცა ზეწოლა ყველაზე მოქმედებს. If you look at the picture in this slide, you'll see some tents. თუ შეხედავთ სურათს, თქვენ ახავთ კარებს. These tents are actually new and they're in very good condition. ეს არის ახალი კარები და ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. But there are millions of people in the world who have lived in tents. მაგრამ მილიონობით ადამიანია, ვინც კარებში ცხოვრობს. Not because they enjoy it when they go camping, but because they have no other place to live. იმიტომ არა, რომ მათ უყვართ ეს კარები ციარული და სიამოვნებას განიციან, უბრალოდ მათ სხვა ადგილი არ აქვს საცხოვრებელი. In some locations, people have lived in tents like this for 20 years or more.
ზოგიერთ ქვეყანაში 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობენ ადამიანები ასეთ კარებში. Why so long? რატომ ამდენი ხანი? Well, UNHCR was created in 1950, and the Refugee Convention, which gave us the right to intervene internationally, was created in 1951. UNHCR-ის შეიქმნა 1950 წელს და კონვენცია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს სტატუსს და ჩვენ საქმიანობას 1951 წელს. At the time, we were supposed to address the aftermath of World War II and all the people who were displaced by the conflict. მას შემდეგ, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპაში გადაადგილებული ადამიანების უნდა მოხდარიყო მათი დაცვა და მოგვარება მათი საცხოვრებელი ადგილებს. There were more than 10 million people displaced in Europe. 10 მილიონი ადამიანი იყო იძულებით გადაადგილებული ევროპაში. And the organization was initially created for 4 years. და თავდაპირველად 4 წლის განმავლობაში უნდა ემუშავა ამ ორგანიზაციას. After that, the refugee problem in the world was supposed to have been solved. There'd be no more need for UNHCR. 4 წლის განმავლობაში ეს ლტოლვილების პრობლემა უნდა გადაწყვეტილიყო მსოფლიოში და მე აღარ იქნებოდა საჭიროება UNHCR-ისა. World War I was called the war to end all wars. პირველი მსოფლიო ომი იყო დასახელებული ომად, რომელსაც უნდა დაესრულებინა ყველა ომი. Unfortunately, conflict has continued. სამწუხაროდ კონფლიქტი გრძელდება. And UNHCR has grown to meet the increasing needs of displacement worldwide. და UNHCR-ის ორგანიზაცია გაიზარდა, რომ შეხვდეს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით არის დღესდღეობით. So we work with governments. We're an intergovernmental organization. ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფოებთან. This picture is supposed to wake everybody up. წესით ამ სურათს უნდა გამოეღვიძებინეთ. Because one of our goodwill ambassadors is in it, Angelina Jolie. იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი კეთილინების ელჩი არის ამ სურათში, ანჯელინა ჯოლი. One of the questions I usually get after this sort of presentation is, have you ever worked with Angelina Jolie? პირველი კითხვა რასაც ძირითადად ეს თავისი პრეზენტაციების შემდეგ ვიგებ, მუშაობდით თუ არა თქვენ ანჯელინა ჯოლისთან ერთად? And I will say, yes, twice I have been with Angelina Jolie. დიახ, მე ორჯერ ვიყავი ანჯელინა ჯოლისთან. For a total of 13 minutes. ძალიან 13 წუთის განმავლობაში. The first time I was supposed to explain international refugee law to her. პირველად უნდა ამასთან მისთვის საერთაშორისო ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი. Something that I had spent about 7 years of my life studying. და ის რაზეც მე ჩემი ცხოვრების 7 წელიწადი დავხარჯე. I was allocated 10 minutes. მე 10 წუთი მქონდა ამისათვის. At the 8th minute, we were interrupted. და მერვე წუთზე ჩვენ შეგვაწყვეტინეს. The second time that I was asked to work with Angelina Jolie was in the field. შემდეგ მეორეჯერ მე მომიწია მასთან ესეთ თვითონ უშუალოდ მოქმედების ადგილას მუშაობა. She came to the country I was working in, and I was given 10 minutes to brief her on the situation of protection of refugees in that country. ის ჩამოვიდა იმ ქვეყანაში, სადაც მე მუშაობდი და მე მომწეს 10 წუთი იმისათვის, რომ აღახსნა სამართლებრივი დაცვა ლტოლვილების იმ ქვეყანაში რა მდგომარეობაში იყო. After the 5th minute, we were interrupted. 5 წუთის შემდეგ ჩვენ ისევ შეგვაწყვეტინეს. It's hard to tell anything to Angelina Jolie because you keep getting interrupted. დაართული ანჯელინა ჯოლის რამე უთხრა, იმიტომ რომ სულ გაწყვეტინებენ. One of the questions that I'm asked about our goodwill ambassadors, including Angelina, is whether they are seriously committed to protecting people or whether they use this as an opportunity for publicity. ძალიან ხშირად ეს მეკითხებია, რომ ეს ადამიანები ჩვენი კეთილინების ელჩები, მათ შორის ანჯელინა ჯოლი, რატომ აკეთებენ, რატომ მუშაობენ იმისათვის, რომ მართლა რეალურად არიან ჩართულები ამაში, თუ უბრალოდ ამას იყენებენ თავიანთი პიარისათვის. I can't answer that about everybody, but I can tell you that in the case of Angelina Jolie, she's personally committed to protecting and assisting refugees. მე ვერ გეტყვით ყველას მაგურად, მაგრამ თანამდებობები შემიძლია ანჯელინა ჯოლის შესახებ გითხრათ, რომ ის ნამდვილად პირადად პიროვნულად ჩართულია მთელი თავისი არსებით ამაში. She contributes her own time and, just as importantly, her own money quietly to assisting population. ის არა მხოლოდ თავის დროს აძლევს ამ ყველაფერს, არამედ წირავს ძალიან დიდ თანხებს, ძალიან ხშირად. In terms of the money that she contributes to my organization, she does this quietly.
ის ძალიან ჩუმად აკეთებს ყველა თანხის შეწირვას UNHCR-ისათვის and insists on there being no public attention paid to it. და ყოველთვის გთხოვს, რომ ამის შესახებ საზოგადოებისათვის არ იყოს ცნობილი და ამაზე ყურადღება არ გამახვილდეს. She's built schools in Thailand for Burmese refugees. ტაილანდში მან ააშენა ლტოლვილებისათვის სკოლა. She's contributed to water projects in Africa. აფრიკაში წყლის პროექტებში იღებს ძალიან დიდ მონაწილეობას. And she's also done some work in Colombia. და კოლუმბიაში ასევე გააკეთა. And in Georgia, yes, I was going to mention that. და საქართველოშიც ესეთი ყოდა არის სოფელი, სადაც დევნილი ბავშვები არიან და მათთვისაც ესეთ თანხა გაიგო, რომ მათთვის რაღაცა გააკეთებინათ. There's a role to play for everybody when it comes to humanitarian action, including big stars. ასე ყველა ადგილი არის ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, ასეთი დიდი ვარსკვლავებისა, როდესაც საქმე საქმეზე დგება. Some of us are not quite as famous as Angelina. მაგრამ ჩვენ უმრავლესობა არ არის ისეთი პოპულარული და ცნობილი, როგორც ანჯელინა ჯოლი. There are about 8,000 nameless, faceless UNHCR staff members in the middle of nowhere in many circumstances working for protection of refugees and displaced people. არსებობს 8,000 უსახელო და უსახური უბრალოდ ადამიანი, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში უმძიმეს ვითარებაში მუშაობს. So I'll do a little experiment. აი რაღაცა პატარა ექსპერიმენტი დავუკაროთ. What's my name? ჩემი სახელი რა არის? აი. So I'm no longer nameless and faceless. ესე იგი მე უკვე აღარა ვარ, ესე იგი უცნობი და უსახელო. At least here at the university I'm famous. ნუ ახლა უნივერსიტეტში უკვე ცნობილი ვარ. Thank you very much. ძალიან დიდი მადლობა. What do we mean by protection? რას გულისხმობთ სამართლებრივ დაცვაში? Well, unfortunately, there's a lot of bad things that happen to people in this world. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაც ემართება მსოფლიოში ადამიანებს. Regularly, we work with people who are fleeing from conflict and have been affected by it. ჩვენ ყველაზე მეტად მუშაობთ ადამიანებთან, რომლებიც კონფლიქტის გამო იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა. Tortured. ასევე წამება, სიცოცხლის საფრთხე შეექმნათ. Threatened. Oh, you're so bad. When people flee, they flee not just with the difficulties that they face in departing as well as along the way, but also with the baggage, the psychological baggage that they carry from those incidents. ეს ადამიანები ტოვებენ თავიანთ საქმეს არა მხოლოდ ამ სირთულეებით, მაგრამ ასევე იმ სიმძიმით, მტვირთით, რაც მათ მოაქვთ, რაც ის მათ გადაიტანეს. We try to be present in locations where they arrive and ensure that they receive legal and physical protection as well as life-saving assistance. ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ იმ ადგილებში, სადაც ისინი ჩამოდიან, იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დახმარება. To assure that their fundamental rights are protected. დარწმუნებული ვიყოთ, რომ მათი ძირითადი უფლებები დაცულია. With one focus being assuring that they have a safe place to live. და ყველაზე მთავარი, რომ მათ აქვს თავშესაფარი, სადაც მშვიდობიანად შეუძლიათ რომ იცხოვრონ. Now, everywhere that I've worked, without exception, believes that they have an extreme burden as a state with regard to the number of refugees, foreigners coming to their country, the number of internally displaced persons, and the number of stateless persons that the government has to address. ყველა ქვეყანაში სადაც მე მუშაობდი, სახელმწიფოს და ადამიანებს აქვს მის შემდგომ, რომ მათი სახელმწიფოში არის ყველაზე მეტი დევნილი, ყველაზე მეტი ლტოლვილი, იძულებით გადაადგილებული პირი და მოქალაქეობის არქონებილი. So I just wanted to illustrate for you the relative burden that Georgia faces with regard to displacement. მე უბრალოდ მინდა ახლა დაგანახოთ, დაახლოებით მსოფლიო მონაცემებთან დაკავშირებით შედარებით საქართველო რა რაოდენობის ადამიანებს იფარებს. In many places in the world, we see societies that have significant problems with regard to xenophobia. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანებში ჩვენ გვაქვს ესეთი
რეალობა, რომ ხედავთ, რომ ადამიანები xenophobia-ის წინაშე არიან. So let's look at the threat to Georgia of this burden. მოდით ახლა იმ საფრთხეს შევხედოთ, რაც საქართველოს წინაშე დგას იმ გამოწვევის. Worldwide, there are about 13 million refugees. 13 მილიონი ყოველია სოფლის მასშტაბით. 857 of them reside in Georgia. მაშინ როდესაც 857 არის საქართველოში. Lebanon has now got well over 4 million. ლიბიაში არის 4 მილიონზე მეტი. In terms of internally displaced persons worldwide, more than 38 million. იძულებით გადაადგილებული პირები სოფლის მასშტაბით 39 მილიონი. Here in Georgia, about 265,000 or so. უხეშად რომ ვთქვათ 265,000-მდეა საქართველოში. In terms of stateless persons worldwide, 10 million. 10 მილიონი სოფლიოში მოქალაქეების არ მქონე. Here in Georgia, less than 800. 700 ნაკლებია საქართველოში. What does UNHCR do to help these people? რას აკეთებს UNHCR-ი რომ დაეხმაროს ამ ადამიანებს? Our main group of persons of concern is refugees. ჩვენი ძირითადი მანდატი არის ლტოლვილები. People who have crossed an international border. როგორც გითხარით, საერთაშორისო საზღვარებიც გადაკვეთა. Leaving their country and arriving in another country. დატოვა თავისი ქვეყანა და ჩამოვიდეს სხვა ქვეყანაში. The definition of a refugee is behind me on the screen. რას ნიშნავს ლტოლვილი არის განმარტება შეგიძლიათ ნახოთ. UNHCR is able to do the work that we do because the international community, the vast number of countries in the world, belong to the UN system. ჩვენ UNHCR-ს შეუძლია თავისი საქმიანობის წარმართვა იმისათვის, რომ მსოფლიოს უმეტეს სახელმწიფო აქვს საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტები და ნორმები და ჩვენ მოხდეს ამ. And the UN has done two things with regard to this group of people. One, they have created UNHCR and given us a mandate in 1950. ერთი რაც გააკეთეს შექმნეს UNHCR-ი და მოხდეს მანდატი 1950 წელს. And number two, they've created an international treaty, the 1951 Convention relating to the status of refugees. და 51 წელს შექმნეს სამართლებრივი ნორმა, რომელსაც ქვია კონვენცია ლტოლვილის სტატუსის შესახებ, which states can sign and commit themselves to implementing. რომელსაც სახელმწიფოებმა მოაწერეს მის შესრულებას და უზრუნველყოფას ხელი და საქართველომ 1999 წლის 9 აგვისტოს შეუერთდა ამ კონვენციას. Last time that I was here, Georgia acceded to the Refugee Convention in 1999. ხო, ეს ბოლოს მოხდა, როდესაც აქ ვიყავ. The second group or population of people that is of concern to UNHCR that we assist are internally displaced persons. იძულებით გადაადგილებული პირები, ეს არის მეორე ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით მანდატით. These are people who have never crossed an international border, who remain in their own countries. ეს ისინი, ვინც არასდროს არ გადაუკვეთიათ საერთაშორისო საზღვარი და თავიანთ ქვეყანაში დარჩნენ. Because internally displaced persons is a mouthful, we abbreviate this to IDPs. ეს არის რასაც ჩვენ ვეძახით უზრუნველყოფ მართლაც. IDPs are in a similar situation to refugees, but they remain in their own country. ესენი არიან ადამიანები, იგივე მდგომარეობაში რაც ლტოლვილები, უბრალოდ ისინი არიან თავიანთ ქვეყანაში. There are two treaties, international conventions associated with stateless persons. ეს არის ორი საერთაშორისო ნორმა, რომელიც არის მოქალაქეების არ მქონე პირებთან დაკავშირებით. Stateless persons are people who no country recognizes as their citizens. ეს არის ის ადამიანები, რომელსაც სოფლის არცერთი ქვეყანა არ აღიარებს მათ როგორც საკუთარ მოქალაქეებად. I arrived in Georgia January of 2014 for the second time. მეორე 2014 წლის იანვარში ჩამოვედი საქართველოში. And last year, the statelessness convention, the second statelessness convention was signed. და მეორე კონვენცია იყო ხელმოწერილი. ვიდეო რომელიც მოგითხრობთ იმის შესახებ თუ რა არის ეს არის რეალურად იმ ადამიანების ისტორია საქართველოში მცხოვრები ადამიანების თუ რა მდგომარეობაში არიან და რა პრობლემას უქმნის ეს გაიკვირდებათ რომ ეს ადამიანები საქართველოში ცხოვრობენ და აი ასეთ ყოფაში უწევთ
ხმა როგორ მოსაკლა? ჩავთე და არა ხმა. All right, we're having some technical difficulties, so I will go ahead. Should be able to stay with this slide. So, one of our responsibilities is the reduction of statelessness worldwide. And here in Georgia, we do a lot of work trying to assure that people who don't have citizenship rights, but are in need and deserving of them, get them here. ჩვენს მოვალეობაში შედის ამ ადამიანების დაცვა, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გაკეთებული მოქალაქეობის ან მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და მათი პირობის გაუმჯობესებისათვის საქართველოში, რომ მათ მქონდეთ ისეთივე უფლება, როგორც ყველა სხვა მოქალაქეს. A typical example would be someone who was born during the Soviet period and has documents from the Soviet Union. აი ესეთი მაგალითი შეიძლება რომ ვინც გაჩნდა საბჭოთა კავშირის დროს და მას აქვს დოკუმენტები საბჭოთა კავშირის დროინდელი. Maybe they live in a rural environment somewhere outside one of the towns in Georgia. შეიძლება ისინი საკმაოდ მიუწვდომელ რთულად მისადგომ ადგილებში ცხოვრობდნენ საქართველოში. Maybe they're elderly or otherwise are vulnerable. ან ისინი უბრალოდ ხანდაზმულები არიან ან სოციალურად დაუცველები. But for whatever reason, and there are many different ones, they never switched their documentation to Georgian national documentation when Georgia became an independent country. და მათ რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო არასდროს არ შეუცვლიათ თავისი დოკუმენტაცია საქართველოს მოქალაქეობის კანონის შესაბამისად. Think of all the things that you have access to because of a piece of paper in your pocket. დაგვიწყოთ ყველა იმ უფლებებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა ქაღალდის გიდევთ ჯიბეში. Without Georgian documentation, for example, you couldn't sit here because you wouldn't have registered for the university. ამ დოკუმენტაციის გარშე თქვენ არ ხარისხდებოდით, იმიტომ რომ არ გიქნებოდეთ უფლება რომ უნივერსიტეტში გესწავლოთ. You can't own your house because you can't register the property. თქვენ არ გიქნებოდეთ სახლი, იმიტომ რომ არ გიქნებოდეთ უფლება რომ რეგისტრაცია გადაეტარებინათ თქვენი სახლისათვის. For some of you, this might not be such an issue, but you can't get married. შეიძლება თქვენ ზოგიერთ თქვენს ეს არ არის რაღაცა ისეთი, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ დაქორწინება. Some of you might consider that's a good thing. შეიძლება ზოგიერთ თქვენ გაიცნოთ ძალიან კარგი არის. Others might not. ზოგიერთისათვის კი არა. And if you have children, you can't register them. და თუ თქვენ ყავთ შვილები, თქვენ არ შეგიძლიათ რომ მათი რეგისტრირება მოახდინოთ. So your children are also stateless. თქვენი შვილები ასევე არიან მოქალაქეობის არქონე. This is a serious problem. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. And it's very current here in Georgia. და ეს ძალიან ასეთი არის საქართველოში. მდგომარეობა. You guys will have an opportunity to try and help change that. და თქვენ გქონდა საშუალება რომ შეცვალოთ ეს. At the end of the lecture, there are these cards at the front of the room. ლექციის დასრულს იქ არის ეს ბარათები. There are some other goodies as well, some bands that look like this. ასევე არის სამაჯურებით. And on the back, და ამის უკანა მხარეს you can sign up to try and end statelessness here in Georgia and worldwide. და თქვენ აი ამის ხელმოწერით შეგიძლიათ დაასრულოთ მოქალაქეობის არქონა საქართველოში და მსოფლიოში. The campaign is called the I Belong campaign. ეს კამპანია თქმია მე მივეკუთვნები. Because everybody has the right to belong. იმიტომ რომ ყველას აქვს უფლება რომ მიეკუთვნებოდეს. და ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ რომ მიიღოთ ამ მომაში მონაწილეობა. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს ეს კამპანია. So one of the questions that people tend to ask is, who pays for all this? პირველი კითხვა რაც არის რომ ვინ იხდის ამ ყველაფერს? UNHCR is almost entirely funded by voluntary donations. UNHCR-ი მეტწილად არის დაფინანსებული მებაღოლობით შემოწირულობით. Every year, governments decide and private individuals decide whether we should exist and still be able to work by funding us. Yes, ყოველ წელს მთავრობები
წყვეტენ და ადამიანები თუ რამდენი და როგორ უნდა დაფინანსდეს. You want to try and answer that? Yes, you can allow his response to just continue. Okay. A significant amount of our work, ჩვენი მუშაობის რაღაც დიდი ნაწილი, as you've seen from the pictures, relates to emergency response. როგორც თქვენ სურათებიდან ხედავთ, ეს არის ჩვენი რეაქცია ასეთ გამოწვევებზე. We've been doing that for 66 years. 66 წლის განმავლობაში ვაკეთებთ ამას. Part of that process is the requirement that within 72 hours of any large-scale emergency, and working with our partners, UNHCR is able to deploy teams and deliver rapid response for up to 600,000 people. Ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იმისათვის, რომ ეს გავაკეთოთ, არასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის რომ 72 საათის განმავლობაში სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში ძალიან რთულ ვითარებაში კონფლიქტურში 600,000 ადამიანის სამართლებრივი დაცვა და მათი დაცვა უზრუნველყოთ. 600,000 is a lot of people. 600,000 ადამიანი ძალიან ბევრია. It's more than half the population of Tbilisi. ეს არის თბილისის მოსახლეობის ნახევარი. And we're required to be able to do this sort of response within 72 hours on multiple continents worldwide. და ჩვენ ვართ ვალდებულები, რომ ეს გავაკეთოთ, ეს დაცვა სოფლის სხვადასხვა კონტინენტზე ერთდროულად. One issue which receives less focus and priority is durable solutions, long-term lasting solutions for people who have been displaced. ესეთი მთავარი მოთხოვნა რაც არის ეს რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ფართო გრძელვადიანი უზრუნველყოფა ადამიანების თავშესაფარით ასევე ცხოვრებელი პირობები. There are only three possibilities in terms of solutions. არის სამი საშუალება. One is return for people so they can go back home to where they came from when it's safe for them to do so. ერთ-ერთი არის იმ თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება, ბუნებრივია მშვიდობის შემთხვევაში. Another is local integration to be able to settle in the locations where they are currently. და შემდეგ არის ლოკალური ინტეგრაცია იმ ადგილებსაც ისინი ცხოვრობენ და არიან. And the third is resettlement. და მესამე არის მათი გადასახლება მესამე ქვეყანაში. To go to some third location where they'll be safe. მესამე ქვეყანაში სადაც ისინი იქნებიან დაცულები. I think our video is... No, without voice there, just put the voice and this is it. The reality is that for most people, when it's safe for them to go home, they do so. რეალობა ესეთია, როდესაც ადამიანებისთვის უსაფრთხო დაბრუნება ისინი ასე იქცევიან და ბრუნდებიან. Worldwide, more than 70% of refugees return home. მსოფლიო მასშტაბით 70% დანებისა დაბრუნდნენ. Everyone has a right to a nationality. Everyone has a right to say, I belong. Today is the day to end statelessness.
მგზავრები ამ ვიდეოში არიან თქვენი მეზობლები. The video was done this year, so წელს იყო გადაღებული. their neighbors who are currently living close to you. ეს არიან რომლებიც თქვენს ახლო ცხოვრობენ. There are many problems in the world. ძალიან ბევრი პრობლემაა მსოფლიოში. This is actually an easy problem to solve. ეს არის ყველაზე ადვილი პრობლემა გადაწყვეტის. People just need a document that says that they legally exist. მათ ადამიანებს უბრალოდ უნდა დოკუმენტი, რომელიც ამბობს, რომ ისინი რეალურად არსებობენ იურიდიულად. The young woman with the baby in this video ახალგაზრდა გოგონა ბავშვით ამ ვიდეოში says that her greatest embarrassment in life was that she could not attend school. ამბობს, რომ მისი ყველაზე დიდი სირცხვილი ცხოვრებაში იყო, რომ მას არ შეეძლო სკოლაში წასვლა. And without a document, her child wouldn't be able to attend school either. და ამ დოკუმენტის გარეშე მის ბავშვს არ შეეძლო სკოლაში წასვლა. But now they have documents მათ ახლა აქვს დოკუმენტი. issued by the government of Georgia. საქართველოს მთავრობის მიერ მიცემული. Your government. თქვენი სახელმწიფოს მთავრობის. This is a good thing. ძალიან კარგი რამაა. Just, yeah. There's time for questions and answers, but I believe we've gone over long, and I'm sure that many of you may want to ask some questions, but some of you may want to leave. And if you want to leave, it's totally understood. I will stay here for as long as you have questions, and I will stay afterwards in case you want to ask them bilaterally as well. ეხლა წესით კითხვა-პასუხის დრო არის, ჩვენ მესმის რომ დიდი ხანია რაც გადავაჭარბეთ ამ დროს. ამიტომ რომ თუ ვინმეს გაქვს სურვილი რომ დასვათ კითხვა, ძალიან მოხარული ვიქნები რომ გიპასუხოთ, თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ დაგტოვოს, მე ამას ძალიან გაგებით მოვეკიდები, მე ასევე შემიძლია რომ დავჭე შემდეგ კიდევ თუ თქვენ პირადი შეკითხვები გვაქვს, მოკლედ მე მზად ვარ თქვენი კითხვებისათვის. Well, first of all, I would like to thank you for coming and for delivering such a very interesting talk. And those concerns questions, we have a micro, I think, and please, whenever you ask a question, just tell us who you are. ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი აქ ყოფნა და ყველა მათგანს, ვისაც აქვს კითხვა, გთხოვთ, წამოდგეთ უბრალოდ დაასახელოთ ვიმზადებით საიდან და შემდეგ კითხვა. No questions so far? კითხვები არ გვაქვს? Okay, I will be the first to ask. არის. Okay. I can ask later. Hello, I am Doved from the State University. I have a maybe simple question. How can we become a member of this crazy people's group or team? Thank you. Hello, I'm Shellou. I'm from Philadelphia. It's an interesting question. And as you might imagine, it's not the first time I've had it asked to me. There are multiple ways to contribute. And a lot of them have nothing to do with financial contributions. Something as simple as adding your voice, expressing concern about displacement, about statelessness, is key to resolving some of the issues of statelessness and displacement. მაგალითად იმისათვის რომ თქვენი ხმა იყოს გაგონილი, იმისათვის რომ თქვენი ხმა შეაწიოთ, აი თუნდაც აი მოქალაქეობის არ მქონე პირების კამპანიას, რომ ძალიან გლობალური საკითხები იყოს გადაწყვეტილი, არ თქვენი ერთი ხმის მეშვეობითაც კი. There's an opportunity to do that today just by signing a piece of paper. აი დღეს ვიგავთ ამის საშუალება, უბრალოდ უნდა მოაწეროთ ხელი ამას. But I think your question is a slightly different one. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენი შეკითხვა ცოტათი უფრო სხვა არის. How do I get a job? როგორ უნდა მივიღოს სამსახური? Not job, it's not about job, it's about like to help people and to become volunteer or something. So, there are many ways. First of all, there's an organization called the United Nations Volunteers. არსებობს ძალიან ბევრი გზა არის, პირველ რიგში ეს არის გაეროს მოხალისეთა ორგანიზაცია. There are easy accesses available for the UNV. არის ადვილი შესაძლებლობა, რომ თქვენ ხელი მიგიწვდებოდეთ ამ სამსახურთან.
there's this tool that you guys are much better at using than I am called the internet. აი ეს არის ინტერნეტი, რომელსაც თქვენ ბევრად უფრო კარგად იყენებთ ვიდრე მე. So if you're interested in doing volunteer work, that's a possibility. თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული რომ ესეთი მოხალისე სამუშაო შეასრულოთ, ეს არის ერთ-ერთი გზა. არსებობს სპეციალური ორგანიზაცია. If you can't afford volunteer work, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ეს მოხალისე სამუშაო, თქვენ if you are sitting here going, my God, I have to start earning a living and move off of my parents' couch. თუ თქვენ ხართ ფიქრობთ რომ იცით რამე ხო უკვე დავიწყო ფულის შოვნა იმისათვის რომ წავიდე ჩემი მშობლების ტახტიდან ავდგე. Although I wouldn't encourage that because chances are the food at home is pretty good and I have to tell you when you leave home, it gets harder. მაშინ მე გაგირჩევთ იმიტომ რომ საჭმელი სახში არის ძალიან გებრიელი და რთული იქნება სპაზა. But if you are interested in paid employment, there is a website that you might want to check. მაგრამ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ სამუშაოში, რომელშიც ასევე ხელფასს გიხდიან, ამისათვის არსებობს ვებგვერდი. It's called Relief Web. ეს არის Relief Web. Spelled Relief Web. Relief Web. And it is a clearinghouse. One of the sections of the website is a clearinghouse of international and national jobs available in humanitarian action, both with UN as well as non-governmental organizations, educational institutions, and other potential employers. As cleaning house, ასევე არის შესაძლებლობა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებით გაეროსთან მიმართებაში თქვენ იშოვოთ სამსახური, თქვენ გაინტერესებთ ამ შემთხვევაში. I have to tell you that competition for jobs is fierce. ძალიან დიდი უნდა გითხრათ, გამოგიტყვეთ რომ ამ სამსახურის ძებნისი ძალიან დიდი კონკურსია, კონკურენცია. At a minimum, you usually need a graduate degree. თქვენ უნდა გქონდეთ დამთავრებული language skills, ენების ცოდნა, and some specialization that's of interest to a particular organization you want to apply to, including UNHCR. და სპეციალიზაცია იმისათვის რომ გააჩნიაღოთ რომელ სამსახურში გინდათ რომ მოხვდეთ. We advertise jobs occasionally for everything from site planners who are responsible for laying out refugee camps, to lawyers, to people who are responsible for delivery of food aid. ჩვენ საკითხათვის ძალიან საჯაროა ღიად ვაცხადებთ კონკურსებს ჩვენს სხვადასხვა საქმიანობაზე დაწყებული ყვების უზრუნველყოფილი პირებისა, ასევე დამთავრებული იურისტებით, სამართალმცოდნეებით. Usually these people are specialists who have advanced degrees in a particular area of interest to the organization. ეს თითქოს არის ის ადამიანი, რომელსაც დამთავრებული აქვს აქვთ ხარისხი სხვადასხვა მიმართულებით. But more important than the specialization, in fact, is the commitment to do the job. მაგრამ სპეციალობაზე მეტად ეს არის თქვენი სურვილი და მოწადინება, რომ შეასრულოთ ეს სამსახური. Many people have a very idealistic view of the kind of work that we do, and as you've seen, it can be very not idealistic. ძალიან თქვენ რამოდენიმე თქვენგანს ალბათ აქვს ესეთი იდეალური წარმოდგენა იმ სამსახურისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ალბათ არც მოთხოვს ესეთი იდეალურიც არ არის, როგორც ესე ჩანს. Frequently you are very hot or very cold and very smelly. ძირითადად თქვენ ან ძალიან ცივად, ან ძალიან ცხელად, ან ძალიან ცუდი სურნელი აგდით. Usually you're very far from home and the people that you are closest to. და თქვენ ძალიან შორს ხართ იმ ადამიანებისა, თქვენი ახლობლებისა და თქვენი სახლისგან. Did I answer your question? Yes. თუ პასუხეთ თქვენ შეკითხვას. Thank you. Hi. So, I'm Alkhastoria, associate professor at Syria State University. I also represent research team working and dealing with the IDP issues. And I'm also IDP from Kazakh region of Georgia. So, could you tell us a little bit more about how your organization works together with official institutions in Georgia dealing with these IDP issues? And have you seen any positive changes in coping with problems of IDPs since the August war 2008?
It's a very good and very interesting question. Malchaz, you are still in my question. Part of my question. It is a very good and very interesting question. ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. And the answer would probably take a long time. და ასობით ძალიან დიდ So I'll just give you the highlights. უბრალოდ ძირითადებას კეთვით. So the last time that I was here, UNHCR was directly engaged with extending protection and assistance to the IDP community. როდესაც საქმე UNHCR-ი პირადად იყო ჩართული იძულებით გადაადგილებული პირების დაცვასა და მათ უზრუნველყოფაში და დახმარებაში. Among other things that we were doing here between 1996 and 1999 was assisting with shelter construction or housing construction in the Kali district. 1999-96 წლებში ერთ-ერთი რაც ჩვენ ვაკეთებდით ეს იყო თავშესაფრის უზრუნველყოფა და სახლების ეგრეთ წოდებული თავშესაფრების მშენებლობა ქალში. Some of which has been burned and rebuilt twice now. რომელიც ორჯერ დაიწვა და თავიდან აშენდა ამ დროისათვის. This time that I'm here, ამ დროს როცა ხამე აქ ვარ, the government of Georgia, the national authorities, are responsible for construction work associated with providing shelter to the IDP population. ეხლა როდესაც მე აქ ვარ, სახელმწიფო არის იმის გარანტი და მისი ვალდებულება რომ უზრუნველყოფს თავშესაფარი და სახლებით უზრუნველყოფა ამ ადამიანებისა. There's been an incremental change. ძალიან დიდი ცვლილება მოხდა. The government of Georgia has assumed primary responsibility for the protection and assistance of its citizens. და საქართველოს მთავრობამ აიღო ის არის თავარი ვალდებულება აიღო ამ ადამიანების სამართლებრივ დაცვაზე, ასევე მათ უზრუნველყოფაზე, ძირითადი უფლებები თავშესაფრით და ასე შემდეგ. And devoted substantial resource to trying to realize that protection and assistance. და მოძიება იმ რესურსებისა და აუცილებელი საშუალებებისა, რომ უზრუნველყოს ეს ყოველივე. This is not without difficulty and problems. ანუ ეს არ ხდება ბუნებრივია სირთულეებისა და პრობლემების გარეშე. There are huge needs that remain unmet. ასევე არის ძალიან დიდი საჭიროება, რომელიც ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. But there are also substantial needs that have been met by the government. მაგრამ ეს საჭიროება უკვე მიღებული არის მთავრობის მიერ, ანუ ისინი ამის საფესკურში არიან. Reliance on international intervention has decreased dramatically. ეს დამოკიდებულება საერთაშორისო დახმარებაზე შეიზღუდა. It's a very good thing when a government assumes primary responsibility for the protection of its citizens. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა ხდება მთავარ ვალდებულებას იღებს, ის ხდება მთავარი ამ პროცესში. I think this is something that you as citizens of Georgia should be pleased with as well as very proud. ალბათ ვთქვათ, ეს არის ის, რაც თქვენ საქართველოს მოქალაქეები ჩვენთან ერთად უნდა იყოთ მაყოფილი და ამაყები, ამიტომ I am not saying that things are good. მე არ ვამბობ, რომ ვითარება არის და თქვათ, რომ რაღაც პროცესები არის კარგი, ძალიან. I'm saying that it's a process and that things have changed very interestingly, very positively. მე ვამბობ, რომ პროცესი არის ძალიან საინტერესო და ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და მიმდინარეობს. But I think a more important question is not how far have we come, but where are we going? მაგრამ ის არ არის თქვათ კითხვა, რომ რამდენად მოვედით, აბა რამდენად სად მივდივართ. There remains a significant internally displaced persons population in Georgia. ძალიან დიდია რაოდენობა იმ ადამიანების საქართველოში, რომელიც იძულებულია გადაადგილდეს დევნილები იგულისხმება. And I guess the question is, what is the future of that population? და ალბათ კითხვა არის, რომ რა არის ამ ადამიანების მომავალი. Are they to remain separate and distinct, or are they to be integrated into the development of Georgia over time? არიან ისინი უნდა იყვნენ იზოლირებული და მარტო თუ უნდა მოხდეს მათი ინტეგრაცია პრობლემებად საზოგადოებასთან. For as long as people remain dependent upon assistance, their ability to live full and fulfilled lives is significantly negatively impacted. სანამ ადამიანები იქნებიან დამოკიდებულები ამ დახმარებაზე, მათი უნარი რომ განვითარდნენ, მოხდეს მათი სრული ინტეგრაცია სამწუხაროდ ძალიან იწევს. That will be the main question. ეს იქნება მთავარი კითხვა. Hopefully I answered yours. მეტი მაქვს კი პასუხები.
Hello. Thank you for your answer. My name is Elena Gekelia. I'm a PhD student, also part of that research team. And my question is kind of probing. Do you work with the local organizations which are kind of representatives for these IDPs, not the only official governmental ones, but the local ones which might have more information about the needs or the needs of those IDP, internationally displaced people? So, in Georgia and everywhere else in the world, it's not UNHCR working alone. We work in close partnerships with many different entities, both government and non-governmental, as well as civil society. სოფლიოში UNHCR-ი არ მუშაობს მარტო, ის მუშაობს ერთად მთავრობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. We have non-governmental organizations that we work directly with as partners who we help to support in their work financially. ჩვენ პირდაპირ გვაქვს მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, როგორც ჩვენი პარტნიორები არიან, რომელთა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. We also have a much larger group of non-governmental partners who are non-governmental organizations who we work with operationally. ასევე ჩვენ გვაქვს უფრო ფართო სპექტრი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ვისაც ჩვენ თანამშრომლობთ ზოგადად. The word partnership implies equality. და ეს თანამშრომლობა გულისხმობს, რომ ჩვენ ამას ერთობლივად ვაკეთებ და ერთიანად. When you ask if we have an information source or some relationship, we learn from them and they learn from us. როდესაც ვამბობთ, როდესაც თქვენ გითხავთ, რომ რაღაც საინფორმაციო წყარო ვინ არის, აი ესე არის, ვთქვათ, ისინი ჩვენ ვიგებთ რაღაცებს მათგან და ისინი იგებენ ჩვენგან. Until hopefully it all becomes just us. ხო, სანამ ესე იგი მხოლოდ იმედია, რომ ჩვენ So the answer is yes, most certainly we do. პასუხი არის კი, ჩვენ ძირითადად ამას ვაკეთებთ. We have a dialogue with most entities in Georgia. ჩვენ გვაქვს დიალოგი თითქმის ყველასთან, ვინც ამ კუთხით მუშაობს საქართველოში. Sometimes we agree and sometimes we disagree. ხანდახან ჩვენ მეთანხმებით, ხანდახან არა. But we're always open to listen. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მზად მოვისმინეთ. And we always try to talk as well. და ჩვენ ასევე ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვისაუბროთ. As you can tell, we have our own biases. როგორც ხედავთ, ჩვენი საშუალებები გვაქვს. Okay, so I will have a question though. You talked about people who have no documents and they are mostly stateless, you can say so. Do you assist government in crafting up a policy facilitating the delivery of ID cards and documentation to people? Because sometimes you know that bureaucratic burdens, even for those who have documents, to change them and to get new ones is quite heavy. So I can imagine that for people who have no document at all, it might be extremely difficult to get their ID cards. So, Georgia is not a wealthy country, but it's not an impoverished one. And we rely on government to expend resources on people who are particularly needy, including stateless persons. These are those cards that are being handed out about statelessness. And one of the things that we have provided some support to for the ministry responsible for addressing statelessness issues is linked to something called a hotline. სამინისტროში არსებობს ცხელი ხაზი, რომელიც არის დაკავშირებულია ესეც გავსიმების პასუხის გაცემა და შემდეგ. People who are having trouble as a result of displacement or because of a lack of documentation can call the MRA. ადამიანებს შეცახარებს გავსი პრობლემა, მათ შეუძლიათ დაურეკონ სამინისტროს. They can also access via the internet email systems. Emailით, ასევე ინტერნეტით დაუკავშირდნენ. And this hotline is intended as a clearinghouse of problems. და ეს არის რაღაცა ერთ-ერთი საშუალება, რომ այս პრობლემები იქნეს გადაწყვეტილი. There is this rather large building on the river that looks like a bunch of mushrooms. ასევე არის ერთი შენობა, რომელიც მდინარეზე, რომელიც გამოიყურება როგორც სოკოები. And that's where documents in the Tbilisi area
get issued. და ეს არის ის ადგილი, სადაც დოკუმენტები თბილისის მასში ხდება მათი გამოცემა თბილისის მასშტაბით. The government officials responsible for issuing documents are housed in that building. თავრობა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ დოკუმენტაციის გამოცემას. And people who call in will be referred to those who can assist them. და ადამიანები, ვინც ასევე არის შესაბამისად პასუხისმგებელი ამ დოკუმენტაციის მომზადებაზე, ისინი არიან საქმის გულში ჩატარებულები. There is also a law on stateless persons here, ასევე არსებობს კანონი მოქალაქეობის არ მქონე პირის შესახებ, which provides for a national procedure for the recognition of individuals who are stateless. რომელიც ნაციონალურ კანონმდებლობასთან არის, თუ როგორ ხდება ცნობა ამ ყოველფრისა. This was supported in terms of the creation of it by UNHCR. ასევე ეს იყო გაკეთებული UNHCR-ის მიერ, UNHCR-მა უზრუნველყოფდა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმისათვის, რომ ეს დოკუმენტი, ეს კანონი ყოფილიყო მიღებული. Because we have a responsibility to do that sort of work under one of the statelessness conventions. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ერთ-ერთი ამ მოქალაქეობის არ მქონე კონვენციის თანახმად შევასრულოთ ეს სამუშაო. Is there anybody under the age of 21 years old that wants to ask a question? ვინმე არის 21 წლის ქვემოთ, ვისაც სურს რომ კითხვა დასვას? I'm just taking a guess. აი, უბრალოდ ისე. Okay, so as we don't have any question, so I would like to thank you very much for coming, for delivering this wonderful lecture, and for your work that you do not only for Georgian community but for a worldwide community of displaced people and refugees. Thank you very much.